Nunca conté este secreto a mi marido. Y entonces su amigo me hizo una apuesta secreta que cambió todo. Mi corazón latía tan rápido que no podía pensar. Que habría perdido desde que no. Les prometo, lo que ocurrió después es algo que jamás olvidar. Y cada decisión que tomé me llevó al borde del miedo y la sorpresa. Quédense conmigo. Porque lo que van a ver ahora les voy a dejar sin palabras. Nunca conté este secreto a mi marido. Y entonces su amigo me hizo una apuesta secreta que cambió todo. Mi corazón latía tan rápido que no podía pensar. Que habría perdido desde que no. Les prometo, lo que ocurrió después es algo que jamás olvidar. Y cada decisión que tomé me llevó al borde del miedo y la sorpresa. Quédense conmigo. Porque lo que van a ver ahora les voy a dejar sin palabras. Mi esposo y yo siempre habíamos tenido una relación tranquila y feliz. Compartíamos risas, momentos especiales, y nunca pensé que algo podría alterar nuestra vida juntos. Siempre pensé que nuestra rutina era perfecta, hasta que un día algo inesperado ocurrió. Su amigo, alguien que siempre estaba cerca, me hizo sentir que mi mundo estaba a punto de cambiar. Nunca hubiera imaginado que sus palabras podrían tener un efecto tan profundo sobre mí. Este día comenzó como cualquier otro. Pero cuando me llamó para hablar en privado, sentí que mi corazón latía más rápido de lo normal. Me dijo algo que inmediatamente despertó mi curiosidad, algo que parecía inofensivo, pero que pronto se volvería crucial en mi vida. Él me dijo: tengo una propuesta para ti, es una apuesta secreta. Si la aceptas, tu vida cambiará para siempre. Mi mente comenzó a correr. ¿Qué significaba eso? ¿Debía aceptarla o negarme? Sabía que no podía contárselo a mi esposo, así que todo debía permanecer en secreto. Una mezcla de miedo, duda y excitación me invadía. ¿Estaba cometiendo un error? ¿O era esta una oportunidad que no podía dejar pasar? Cada palabra que decía él me hacía cuestionar mi decisión. Si lo haces, las cosas nunca serán iguales, me dijo. Y aunque mi instinto me decía que debía huir, algo dentro de mí me empujaba a aceptar. Sentí que estaba al borde de algo que cambiaría todo para siempre, y no había vuelta atrás. Acepté la apuesta. Al principio, parecía que nada había cambiado, pero pronto, pequeñas señales comenzaron a aparecer. Mi corazón se aceleraba cada vez que pensaba en lo que podría suceder. Cada gesto, cada mirada, cada mensaje parecía tener un significado oculto. Me encontraba atrapada entre lo que debía hacer y el miedo de lo que podría pasar. Cada decisión que tomaba parecía empujar más cerca de un punto de no retorno. Y entonces, un día, sucedió algo que me dejó completamente sorprendida. Algo que nunca habría esperado, incluso en mis peores escenarios. Imaginen que cada movimiento que haces podría tener consecuencias que cambiarían tu vida para siempre. Eso era exactamente lo que yo sentía. La tensión se hacía cada vez más fuerte, y yo no podía ni respirar sin sentir miedo y anticipación. Finalmente, los resultados de la apuesta comenzaron a manifestarse. Lo que parecía un simple juego se convirtió en una situación imposible de ignorar. Cada día traía un nuevo desafío, una nueva sorpresa. Me encontraba preguntándome, ¿cómo algo tan pequeño pudo alterar todo en mi vida? Cada decisión que tomaba tenía un efecto dominó, y yo estaba en el centro de él. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que la apuesta había cambiado mi mundo por completo. Todo lo que conocía parecía diferente. Cada relación, cada emoción, cada pensamiento, todo estaba tenido por las consecuencias de esa decisión. Y entonces me enfrenté a la realidad.
y no podía mantener el secreto. Cada segundo que paraba, la tensión aumentaba, y sabía que finalmente tendría que enfrentar las consecuencias de mis elecciones. La apuesta realmente transformó mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado. Decidí que debía contárselo a mi esposo, aunque sabía que la situación y estaba muy complicada. Cada conversación, cada explicación, me enseñó una lección invaluable. Los secretos, por pequeños que son, pueden alterar completamente nuestra vida. Aprendí que ocultar la verdad no es fácil, y veces revelar la verdad también puede ser aterrador, pero estas experiencias nos hacen más fuertes y conscientes de nuestras decisiones. Me di cuenta de que cada elección que tomemos, incluso las que parecen insignificantes, tienen un impacto profundo. Y que los secretos, por más pequeños que son, siempre tienen un precio. Amigos, que pueden aprender de esta historia? A veces debemos enfrentar decisiones que nos dan miedo, pero esas mismas decisiones nos transforman y nos hacen más fuertes. Si alguna vez se encuentran frente a un secreto que parece demasiado grande para compartir, recuerden que cada elección importa. Si les gustó esta historia, denle like, suscríbanse y activen la campanita para más historias sorprendentes como esta. Y cuéntenme en los comentarios, ¿aceptarían ustedes una apuesta secreta si estuvieran en mi lugar? Face screaming in fear.